A warm welcome to my dear little girls and boys in grade 3. How are you? I hope you're keeping fine. Today is a very special day for all my dear students in grade 3. Why is that? We have come to unit number 8. And unit number 8 is your last lesson in the pupils book. ග්‍රේඩ් 3 එකේ මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න ටීචර් ආදරෙන් අද පාඩමට පිළිගන්න ගමන්ම අද විශේෂ දවසක් පුතේ. ඇයි ඒ? අද අපි යුනිට් නම්බර් 8 පටන් ගන්නයි යන්නේ. ඉතින් මොකද්ද මේ යුනිට් නම්බර් 8 එකේ අපිට තියෙන විශේෂත්වය? අද පුතේ යුනිට් නම්බර් 8 කියලා කියන්නේ දුවලා පුතාලගේ pupils book එකේ තියෙන අන්තිම යුනිට් එක. යුනිට් නම්බර් 8 ඉවර කරපුහාම දුවලා පුතාලගේ pupils book එකේ පාඩම් සියල්ලම ඉවරයි. We are going to complete unit number 8 in your pupils book and then you have completed all your lessons in the pupils book. So aren't we happy about it? අපිට සතුටුයි නේද පුතේ ගැන අපි ගොඩක් units කරලා. Actually we have completed 7 units in your pupils book and I think you have learned a lot. A big amount of lessons where it has given you a lot of knowledge about English and various other things as well. දුවලා පුතාලා units 7ක් ඉවර කරලා දැන් අද 8 වෙනි unit එකට එනකොට දුවලා පුතාලා ඉංග්‍රීසියෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා නේද පුතේ? අපි පාඩම් විශාල ප්‍රමාණයක් අපි එක unit එකකට පාඩම් සමහර වෙලාවට 10ක් 12ක් ඒ වගේ පාඩම් ප්‍රමාණයක් අපි කරලා ඉංග්‍රීසි වලටත් අමතරව දේවල් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් ඉගෙන ගත්තා. So we have come to the last bit in our pupils book. අපි අවසාන පාඩම් කීපයට තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. So we are going to start unit number 8 and what are we going to talk about in our unit number 8? It's going to be another very important lesson. අද පුතේ unit number 8 එකෙන් අපි මොනවද කතා කරන්නේ? අන්තිම unit එක ඉතාමත්ම වැදගත් දුවලා පුතාලට විවිධ දැනුම් සම්භාරයක් අරගෙන ආපු unit එකක් තමයි ඔන්න unit number 8. We are going to talk about the world around me. World around me. මොකද්ද පුතේ world කියලා කියන්නේ? World කියලා කියන්නේ ලෝකය. නේද? අපි අවට තියෙන ලෝකය. මගේ අවට තියෙන ලෝකය ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. World around me. When we say world, what do we mean by the word world? Now if you take a look at the picture here in our first slide, you can see now you all know that we live in a world. Our world is actually in the shape of a big ball. ලොකු බෝලයක් විදියට තමයි අපි ජීවත් වෙන පෘථුවිය කියන මේ අපි ජීවත් වෙන ස්ථානය තියෙන්නේ. We call it the earth. In English we say we live on the earth. අපි ජීවත් වෙන පෘථුවියට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා earth කියලා. So as I said, it's just like a big ball. ලොකු බෝලයක් වගේ. නේද පුතේ? අපි බෝලයක් කියලා කිව්වට අපි ඒකට පාවිච්චි කරන විශේෂ වචනයක් තියෙනවා නේද? In English we don't say that we live in a big ball, but we say this is the globe. අපි ලෝක ගෝලය කියලා කියනවා. ලෝක බෝලය නෙවෙයි ලෝක ගෝලය කියලා කියන්නේ නේද පුතේ? The globe. What do we call the world in English? The correct word is the globe. අපි පෘථුවිය අපි මේ ජීවත් වෙන ලෝක ගෝලයට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ globe කියලා. Now I think you must have seen a globe even in the school. Maybe you must be having it in your class. දුවලා පුතාලා සමහර විට මේ පෘථුවි ගෝලය අපිට තියෙනවානේ ආකෘති විදියට නේද? We have those model types of globes in the school. පුතාලගේ ඉස්කෝලේ පන්තියේ එතකොට අනිත් විෂයන් කරනකොට සමහර විට දුවලා පුතාලා දැකලා ඇති. So today the unit that we are going to start is going to speak about the world around us. අපි වටේ තියෙන
අපි ජීවත් වෙන ලෝකයේ අපිට දකින්න තියෙන දේවල් ගැන තමයි අපි unit number 8 එකෙන් ඉගෙන ගන්නේ. Now when we say the world, as I told you, if you can look at the pictures, the world is full of trees, plants, animals, then oceans, lakes, rivers, deserts. There are so many things on this earth. අපිට පුතේ අපි ලෝකය කියලා කිව්වහම මිනිස්සු විතරක් නෙමෙයි නේද? Not only people, there are animals, there are plants, ගස්වැල්, සතුන්, එතකොට අපිට තියෙනවා සාගර, මුහුදු, ගංගා, ඇලදොල. ඒ හැම දෙයක්ම අපි මේ ජීවත් වෙන පරිසරයට අයිති වෙනවා. The world around me කියලා කිව්වහම අපි අවට පරිසරයේ තියෙන හැම දෙයක් ගැනම තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. Now in some of our lessons actually we have spoken about certain things that relates with our day-to-day life, and in this lesson we are going to particularly talk about the world around us. අපි අවට තියෙන හැම දෙයක් ගැනම අපි කතා කරන්න යනවා මේ unit number 8 එකෙන්. Now we have to actually go and take a look at our lesson order, which will give you a brief idea on what we are going to learn in this unit. And at that time you will see what those little lessons are and the little areas that we are going to focus on. දුවලා පුතාලා අපි පාඩම් මාලාව බලනවනේ හැමදාම unit එක පටන් ගන්න කලින් නේද පුතේ? එතකොට මගේ පුතාලට ඔන්න අවබෝධයක් එනවා අපි කොයි වගේ දේවල් ගැනද කතා කරන්න කියලා. I think because you have to learn about the world that you live. The world around you. දුවලා පුතාලා ජීවත් වෙන මේ ලෝකයේ අපි හැමෝම ජීවත් වෙන්නේ මේ පෘථුවියනේ නේද පුතේ? We all belong to this beautiful place called the earth. අපි හැමෝම අයිති වෙන්නේ මේ ලස්සන පෘථුවිය කියන ග්‍රහලෝකෙට නේද? අපි ඉන්නේ ලස්සන ලෝක ගෝලයකනේ. ඉතින් අපි ජීවත් වෙන පරිසරයේ අපිට ගොඩක් දේවල් පුතේ තියෙනවා කතා කරන්න, ඉගෙන ගන්න. දැන් මගේ දුවලා පුතාලා තාම පුංචිනේ නේද? අපි පොඩි දේවල් අපි ආවට පරිසරය ගැන grade 3 එකේදී අපි ඉගෙන ගමු. අපි එතනින් එහාට grade 4, grade 5 නේද? අපි ලොකු වෙනවනේ. අපි ලොකු පන්තිවලට යනවා. එතකොට අපිට තව ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. So to begin with, the world around me, unit number 8. Now we will go and see what are lessons that I have brought you and the lesson lineup, the lesson order for you. Come, let's go and see, and let's start our unit, the world around me. Come. Right. Okay, now let's take a look at our lesson order. Right, now as I told you, we are going to speak about world around me. අපි අවට පරිසරය අපි ජීවත් වෙන ලෝකය පෘථුවිය ගැන තමයි අපි ඉගෙන ගන්නේ. So we have 12 lessons in our unit number 8. So there is a big amount of lessons for you to learn, and they all are going to be very interesting like all the other lessons, all the other units that we have already completed. So I have 12 lessons. දුවලා පුතාලට ඔන්න පාඩම් 12ක් තියෙනවා පුතේ. මේ හැම පාඩමක්ම අපි අවට ජීවත් වෙන අපේ ලෝකය ගැන, අපි අවට ඉන්න සත්තු, අපිට තියෙන ගස්වැල්, ගස්කොළන්, ඒ දේවල් ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් හරි ඉන්ට්‍රස්ටිං යුනිට් එකක් ඔන්න දුවලා පුතාලගේ අවසාන යුනිට් එක. අනිත් අපි ඉගෙන ගත්ත හැම යුනිට් එකක්ම වගේ ඉතාම වැදගත් ගොඩක් දුවලා පුතාලට දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් යුනිට් එකක් තමයි ඔන්න අපි පටන් ගන්නෙ. So we have 12 lessons. Now what are we going to talk about in our very first lesson? Lesson number 1. Lesson number 1, we are going to talk about my home garden. My home garden. What is my home garden? මොකද්ද පුතේ my home garden කියලා කියන්නේ? මගේ ගෙදර, මගේ ගෙවත්ත. මං ජීවත් වෙන තැන. This is where you live, at your house, in your home. And we are going to talk about my home garden, the home that you live and the surrounding of your home. දුවලා පුතාලා ජීවත් වෙන නිවස සහ ඒ අවට පරිසරය ගැන, පුතාලා දුවලා ඉන්න වතු පිටි, ඒ දේවල් ගැන උන් අපි කතා කරන්න යනවා අපේ first lesson එකෙන්. Lesson number 1, my home garden. Then lesson number 2, we are going to talk about plants, trees and bushes. Oh, plants, trees and bushes. මොනවද පුතේ ඒ? plants කියලා කියන්නේ පොඩි පැලවලට. trees කියලා කියන්නේ
ලොකු ගස්වලට. එතකොට bushes කියලා කියන්නේ පඳුරු වලට. ඔන්න පුතේ අපි ජීවත් වෙන පරිසරයේ ආවට අපිට දකින්න තියෙන දේවල් නේද? Now plants, trees and bushes make our environment beautiful and it gives us oxygen as well. So there are different types of plants, trees and bushes. අපි දැන් හැමදාම ගස් කොළන් දකිනකොට ඉතින් පුතේ අපි දකිනවා නේද? ගස් දකිනවා, පොඩි පැල දකිනවා, එතකොට පඳුරු දකිනවා. අපි ඒවා ගැන ටිකක් අද අපේ lesson number 2 එකේදී කතා කරන්න යනවා. Lesson number 3. Parts of a tree. We are going to talk about the most important parts of a tree. ගසක කොටස් ගැන අපි ඉගෙන ගන්න යනවා. Because trees belong to our nature and we live in a beautiful nature which is giving us oxygen and lots of fruits and vegetables, and we need to know how these trees are formed and how they live and what they need to live, actually the food and the things that the trees need. So we need to know about all those things and we are going to learn them all in our lesson number 3. අපි පුතේ ගසක් ගැන කතා කරපුවාම ගසකට අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා. ගසකුත් අපි වගේම නේද පණ තියෙන දෙයක් නේ. ගසකුත් හරියට අපි බලාගත්තේ නැත්නම් ගස්වැල් මැරිලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ගස්වලට අවශ්‍ය දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් අපි lesson number 3 එකේදී ඉගෙන ගන්නවා ගසක තියෙන ප්‍රධාන කොටස් ටික. Parts of a tree. Then lesson number 4 we are going to learn about, and the lesson name is going to be Let's Make a Seed Grow. ඔන්න අපි පුංචි ඇට පැල කරලා ලස්සන පැලයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මගේ දුවලා ඔන්න දුවලා පුතාලා දෙගොල්ලොම ටීචර්ත් එක්ක එකතු වෙලා lesson number 4 එකේදී අපි ඉගෙන ගන්නවා let's make a seed grow. You are going to plant a seed with me. I will tell you what to do and how we are going to take care of these little seeds and how they grow into big plants and trees. So that's going to be another interesting lesson with a practical that we have to do, and that is lesson number 4. Let's make a seed grow. Lesson number 5. Fun with leaves. Leaves කියන්නේ මොනවද පුතේ? ගස්වල තියෙන කොළ. නේද? ඔන්න දැන් ටීචර් දැම්මම කියනවා දුවලා පුතාලට ගොඩක් ලස්සන දේවල් මෙන්න මේ lesson එකේදී lesson number 5. Fun with leaves. We are going to have fun with different types of leaves, different shapes of leaves. And we are going to take a look at them all. අපි ලස්සනට අපේ පරිසරයේ තියෙන විවිධ වර්ගයේ විවිධ හැඩයේ එතකොට විවිධ ප්‍රමාණවලින් තියෙන කොළාතු ගැන අපි ඉගෙන ගන්න යනවා lesson number 5 එකේ. Fun with leaves. Lesson number 6. A beautiful morning. A beautiful morning. We are going to talk about a beautiful morning because mornings are anyway beautiful. My little girls and boys, you wake up early in the morning, you get ready to go to school, and then you will see the beauty of the morning because we are so active and we are so enthusiastic to go and learn, to go to school. So when we come out to the garden, we can see a beautiful morning every day. So we will see why it is special and why that we are going to talk about a beautiful morning. අපි පුතේ උදේට උදේ කාලය කියන්නේ අපි හැමෝම හරි ආසයි නේද පුතේ? මගේ දුවලා පුතාලා විශේෂයෙන් උදෙන්ම නැගිටලා අපි ඉස්කෝලේ යන්න නේ අපි ලෑස්ති වෙලා ඔන්න එළියට එනකොට දුවලා පුතාලා ගෙදරින් එද්දි උදේට තියෙන ලස්සන ඉර පායලා නේද පුතේ අලුතෙන් දවසක් පටන් ගන්නවා. So it's going to be very special. අපි බලමු ඇයි මේ උදෑසන අපිට වැදගත්? කොහොමද අපිට මේ උදෑසන කාලය අපි ගෙවන්නේ? කොහොමද අපි ඒ ලස්සන දකින්නේ? අපි කතා කරන්නේ world around me. මගේ අවට පරිසරය ගැන නේද පුතේ? අපි බලමු මොනවද අපිට එකෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. So lesson number 6 is all about the beautiful morning, and lesson number 7 we are going to talk about the sun. Sun කියන්නේ ඉර නේද පුතේ? අපි ඉර ගැන කතා කරනවා. Because without the sun, we can't actually live. We need to have sunlight and the sun is so very special to us.
අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ සූර්යා ගැන, සන් ගැන. ඉතින් පුතේ ඉර නැතුව අපි කාටවත් ජීවත් වෙන්න බෑ නේද? අපිට විතරක් නෙවෙයි ගහකොළ, එතකොට සත්තු, අපි හැම දෙයකටම අපිට ඉර ඕනේ. So we are going to talk about the sun in our lesson number 7. Then lesson number 8, the sky. The sky. ඒ කියන්නේ sky කියන්නේ මොකද්ද? sky කියලා කියන්නේ අහස. දැන් පුතේ අපි ඉර ගැන කතා කරා. ඒ වගේම අහසේ තවත් දේවල් තියෙනවනේ. In the sky we see a lot of things. We are talking about world around me. So when we look at the sky, we not only see the sun, but there are so many other things that we have to talk about. අපි පුතේ සූර්යා ගැන කතා කරා. එතකොට අපි අහස ගැන, the sky කියලා අපි අහස ගැන කතා කරනකොට අපිට අහස දිහා බැලුවාම අපිට ඉර විතරක් නෙමෙයිනේ නේද? අපිට තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අහසේ අපිට පේන. අපි මේ දේවල් ගැන කතා කරනවා අපේ lesson number 8, the sky. Then lesson number 9 is another important and a valuable lesson which we are going to talk about, water. අපි ජලය ගැන කතා කරනවා අපේ lesson number 9 එකෙන්. අපිට වතුර නැතුවත් ඉන්න බෑ නේද පුතේ? වතුර අපිට හැම දෙයකටම අපිට water ඕනේ. water කියලා කියන්නේ වතුරනේ නේද? අපිට ජලය නිතරම අපේ ජීවිතේ හැම වෙලේම අපිට හැම දෙයක්ම කරන්න අපේ ජීවිතේ හා බැඳිච්ච දෙයක් තමයි වතුර කියලා කියන්නේ. So we are going to talk about the importance of water and how we need to protect water and the sources of water. ඒ කියන්නේ අපිට වතුර ලැබෙන විවිධ ක්‍රම. ඒ හැම දෙයක්ම අපි කතා කරනවා lesson number 9, water. Then lesson number 10, fun with water. Oh, now after we speak about water, we are going to have some beautiful fun-filled experience with water. අපි වතුරත් එක්ක කරන ඔන්න පුංචි සෙල්ලමක් තියෙනවා මගේ දුවලා පුතාලට. හැබැයි ඒක හරි වැදගත්. You are going to learn something very important and lots of, now actually all these lessons are very important because we are going to learn these things in English. ඉංග්‍රීසියෙන් මේ අදාළ පාඩම් වලට එන වචන අලුත් දේවල් දුවලා පුතාලා ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි පුතේ අපි fun with water, that is our lesson number 10. 10 වෙනි පාඩමේදීත් අපි ඔන්න අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා දුවලා පුතාලා ක්‍රියාකාරකම් කරන අතරතුරේ. We are going to do some activities as well. So stay with me for lesson number 10 also, that is fun with water. Then lesson number 11, 11 වෙනි පාඩම, transportation. Transport කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ගමනාගමනය නේද? අපි ගමනාගමනය ගැන කතා කරනවා because now in the world that we live, we have to go here and there, we have to go on trips, we have to go to school. There are so many things that we have to do with the help of these vehicles. And to have transport, proper transport, we need to know about transportation. ප්‍රවාහනය ගැන අපි ඉගෙන ගන්න යනවා. So we need vehicles to do our transportation, and that is very important, and we are going to learn about different types of vehicles around you, and especially my boys, I know you all are going to enjoy this lesson. So that's in lesson number 11, transportation. Then our last lesson, lesson number 12, we are going to talk about this is where I live. This is where I live. Now where do we live? I told you at the very beginning of our lesson, we live on planet Earth. අපි ජීවත් වෙන්නේ පුතේ පෘථුවියේ, planet Earth නේද? අපි ජීවත් වෙන්නේ, අපිව අයිති වෙන්නේ නේද? අපිව ආදරෙන් බලාගන්නේ planet Earth. That is where we all belong. And we have to know where we live, and the surrounding world around me is our unit number 8. So in our last lesson, lesson number 12, actually we are going to talk about where you live and where you belong and the importance of living on planet Earth. So all my 12 lessons are here for you, and you can take a look at them. You can, one by one, each lesson will bring you something new. So you have to be with me, and we are going to complete this unit, and we are going to say bye-bye to our pupils book in grade 3, because my little girls and boys, you will be in grade 4 next year.
You are big girls and boys now. So after we complete unit number 8, we are going to say bye-bye to our pupils book in grade 3 and we are going to go to grade 4. So that's going to be another awesome super year in grade 4 and we are looking forward to go there. Don't we? අපි දැන් grade 3 එකේ වැඩ ඉවර කරලා මගේ දුවල පුතාලා grade 4 යන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ නේද පුතේ? අපි එතකොටත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. තවත් පාඩම් ගොඩක් තියෙනවානේ. So now we know what we are going to learn in our unit number 8, our last unit. And so let's go move forward and we are going to start our very first lesson. And what is it? That's going to be my home garden. Shall we? Come with me. We'll start. Right. Okay. This is our very first lesson in our last unit, unit number 8. What are we going to talk about in our unit number 8? World around me. And this is our lesson number 1, my home garden. ඔන්න අපි කතා කරන්න යනවා දුවල පුතාලගේ ගෙදර ඒ අවට තියෙන පුතාලගේ ගෙවත්ත ඒ දේවල් ගැනයි අපි කතා කරන්නේ. So now I want my little girls and boys to bring your pupils book and your workbook because we have an interesting activity to do in our workbook. So we are going to learn from our pupils book. We are going to start unit number 8 with lesson number 1 and we will continue doing our lesson. So please be ready with those 2 books. My home garden. This is my home and this is my garden. දුවල පුතාලා ඔන්න අපි හැමෝටම නේද අපි හැමෝම ඉන්නේ කොහෙද ගෙදරකනේ අපි ඉන්නේ we all live in a house. It can be a big house like a big mansion or sometimes it can be a small house. Whatever it is, we all live in a house. අපි සමහර විට විශාල නිවසක ඉන්න පුළුවන් පුංචි නිවසක ඉන්න පුළුවන් ඒ කොහෙ හිටියත් පුතේ අපි ඉන්නේ නිවාසෙක නේද අපි ඉන්නේ ගෙදරකනේ අපි හැමෝම හිසට හෙවණක් ඇතුව නිවසක් ඇතුලේ තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. So now we are going to talk about the home and the garden. So let's open our pupils book now and we will go to this page. Come with me. You all have this beautiful picture in your pupils book. Right. Okay. I hope everybody is ready that you have turned to the pupils book page where you have this picture and we are going to start this. Listen, point and repeat. Listen, point and repeat. දුවල පුතාලා හොඳින් ඇහුම්කන් දෙන්න ඕනේ. Listening, listen, then point. අපි අත දිග ඇරලා පෙන්නන්න ඕනේ point කරන්න. දැන් මගේ දුවල පුතාලා දන්නව නේද පුතේ අපි දැන් unit 7ක්ම ඉවර කරලානේ තියෙන්නේ. So listen, point and then you have to repeat and you have to practice the words. Okay? Right. So we have some easy to read, easy to spell, easy to study. We have some easy words here which are all related with our beautiful home garden. Right. This is my home garden. It is beautiful. Now who is this? There is a little girl here. Okay. Must be Rasini. Let's say that she is Rasini. Because she was the one who was with us all the time. So Rasini, I think it's Rasini, okay? This is my home garden. It is beautiful. දැන් පුතේ අපි හැමෝම අපි ඉන්න ගෙදරට ආසයි. නේද පුතේ? අපි හැමෝම අපි ඉන්න ගෙදරට ආදරෙයි. අපි ඉන්න ගෙදර තියෙන පුංචි හරි පොඩි ගෙවත්තට අපි ආදරෙයි. අපි ඒක ලස්සනට ආදරෙන් බලා ගන්නවා. And most of the time, your elders, your parents, your sisters and brothers, your Archies and Sias, grandparents, they also like to keep a garden beautifully. They want to sweep it in the morning with the equal broom. නේද පුතේ ආච්චිලා සීයලා ගෙදර ඉන්න හැමෝම අපිට ලස්සනට ගෙදර අපේ ගෙවත්ත තියාගන්න උදව් කරනවනේ නේද පුතේ උදේම මේ equal broom එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඉදලක් අරගෙන අතු ගානවා නේද? මොකද්ද ඉදලට කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්? equal broom.
ඊකල්ස් කියලා කියන්නේ ඉරටු වලට පුතේ. ඉරටු වලින් හදලා තියෙන නිසා අපි ඒකට ඊකල් බ්‍රූම් කියලා කියනවා. ඉතින් එතකොට ඉදලක් අරගෙන අතු ගන්නවා. sweeping the garden with an eagle broom. ඉතින් අපිට හැමෝම උදව් කරනවා නේද මගේ දුවලා පුතාලට තනියම ඔක්කොම දේවල් කරන්න බෑ. අපි හැමෝ එක්කම එකතු වෙලානේ. ගෙදර දේවල්, එතකොට ගෙවත්තේ දේවල් අපි කරන්නේ හැමෝ එක්කම එකතු වෙලා. So now this is her beautiful home and the garden, my home garden. මගේ ගෙදර තියෙන ගෙවත්ත ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. And here you can see several things in this picture. අපිට පුතේ මේ තියෙන පින්තූරේ තියෙන විවිධ දේවල් ගැන දුවලා පුතාලා ඔන්න අපි දැන් කතා කරන්න යනවා. පොඩි පොඩි වචන කීපයක්නේ අපිට තියෙන්නේ. ඒ වචනත් එක්ක තියෙනවා අපිට පින්තූරු, there are pictures. So we are going to talk about them now. Now let's read these little words and see what they are, and let's learn the proper pronunciation as well. Okay, now starting from here. What is this word? Path. Now it says listen, point and repeat. So you have to listen carefully. Path. Path කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? Path is this little road to your house. පාත් කියලා කියන්නේ පුතේ අපි පාරක්. දැන් දුවලා පුතාලට පාත් කියලා තියෙන තැන ඒ වර්ඩ් එකට තියෙන පිච් එක තමයි මෙන්න මේ පාර. Path. We all need a path to walk to our house. දැන් සමහර විට දුවලා පුතාලගේ ගෙදර තියෙන්න පුළුවන් පාර අයිනෙම. Some of you all must be having your houses right at the edge of the road. But sometimes you will have to, walk into your garden, into your home garden, and then you have to go through the path and go to your house. Some of you must be living in apartments or maybe in a flat. නේද පුතේ දැන් සමහර දුවලා පුතාලගේ ගෙදර ටීචර් කිව්ව විදියටම පාරේ බස් එකෙන් බැහැපු ගමම්ම ගෙදර තියෙන්න පුළුවන්. සමහර දුවලා පුතාලගේ පාරේ අයිනේ ඉඳලා වත්තක් ඇතුලෙන් ඇවිදලා පුංචි පාරකින් ගේ ඇතුළට ගෙදරට යන්න ඕන විදියට තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. සමහර දුවලා පුතාලා මහල් නිවාසවල ඉන්න පුළුවන්. අපි apartments කියලා කියනවා ඒවට. අපි කියනවා flats කියලා කියනවා මහල් නිවාස. දැන් එහෙම දුවලා පුතාලට නම් ඉතින් home garden එකක් නැහැ. නේද පුතේ? දැන් සමහරක් මගේ දුවලා පුතාලා එහෙම ඉන්න අය ඉන්න පුළුවන්නේ. අපි මහල් නිවාසවල ඉන්න දුවලා පුතාලත් ඉන්නවා අපිට. එතකොට ඒගොල්ලොන්ට ලොකුවට වත්තක් කියලා කොටසක් නැහැ නේද පුතේ? නමුත් අපි ඉගෙන ගමු. කොයි වගේද මේ my home garden කියන්නේ? මේ තියෙන දේවල් මොනවද? මේ වචන මොනවද? ඒවා තමයි අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. So you have to go walking in this path to your house. අපි ඇවිදගෙන යන පාරට. ඔන්න දැන් ටීචර් පුතාලට ඇඳලා පෙන්නන්නම්කෝ. path කියලා කියනකොට අපිට මෙන්න පුතේ. අපි path කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ පාරට. path. Now Rasini is standing here and this is the path. Okay? Then we have another word, bush. B-U-S-H. Bush. What is a bush? Bush කියලා කියන්නේ පුතේ මේ තියන්නේ පඳුරු. Bushes කියලා කියන්නේ පඳුරු වලට. They are not trees, they are not plants. ඒවා ගස් නෙවෙයි, පැල නෙවෙයි පුතේ පඳුරු. පඳුරු වශයෙන් නේද? එක පොකුරට තියෙන පඳුරු. ඒවට අපි ගස් කියන්නේ නැහැ, පැල කියන්නේ නැහැ. අපි ඒවට කියන්නේ පඳුරු කියලානේ සිංහලෙන්. So in English we don't call them trees. We don't call them plants, but they are bushes. So what are bushes? Now this is something that you can learn today. There are, now actually we are going to speak about bushes, trees and plants. So now here we have a bush, onna panduru, right? Then we have a beautiful pond. Pond, P-O-N-D, pond. Now she says, my garden is beautiful. It is beautiful. Isn't this garden beautiful? Yes, it is, because there is a pond here. Now most of my children, they don't have ponds at home නේද? අපි හුඟ දෙනෙකුට ගෙවල් වල pond එකක් නැහැනේ පුතේ නේද? හැබැයි සමහර දරුවන්ට තියෙන්න පුළුවන්. And in a pond, what do we usually have? We have fish in the pond. There are flowers like lotus or water lily. There are beautiful water plants in a pond. Right? So this is the pond. We will talk about each of these things in detail, but first we will take a look at the words. Pond.
Then there is a fence over here. මොකද්ද පුතේ fence කියලා කියන්නේ? fence කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම තියෙන වැටට. අපි වැටට ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා fence කියලා. FENCE. Now most of your houses must be divided with a fence. අපි ගෙවල් අනිත් ගෙදර මේ ගෙදරින් වෙන් කරන්නේ වැටක් ගහලානේ නේද පුතේ? එතකොට අපි වැටට කියනවා fence කියලා. වැටට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන නම තමයි fence. fence එකක් කියලා කියන්නේ වැටක්. ඔන්න දැන් මගේ දුවලා පුතාලා අලුත් වචන මේ ඉගෙන ගන්නේ. හොඳට carefully අහගන්න, හොඳින් ඉගෙන ගන්න, වචන දිහා බලලා අකුරු ඉගෙන ගන්න. You have to listen, point and then repeat, okay? So this is the fence. Right? Then what is this? Oh, we have a swing. මොකද්ද පුතේ swing කියලා කියන්නේ? මෙන්න මගේ චූටි දුවලා පුතාලා හරි ආසයි. ඔන්චිල්ලාවට තමයි අපි swing කියලා කියන්නේ. swing කියන්නේ පැද්දෙනවට සාමාන්‍යයෙන් නේද පුතේ? swing. 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 ඔන්න ඔන්චිල්ලාවට කියන නම තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් swing. Then we have a big tree. Tree. TREE, tree. Now this is a tree, but this is a bush. ඔන්න දැන් දැක්කද මගේ පුතාලා වෙනස? මෙන්න bush එකක්. Bush is something very small, right? But the tree is something very big, a huge one. Trees are big and the bushes are small. Right. So now what are the words that we learned here? Let's go through them once again. Listen carefully because we are going to point and repeat. Okay. The first one here, path. How do we spell the word path? PATH. 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 Path කියලා කියන්නේ පුංචි පාරට. Next one. Bush. 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 පඳුරු වලට තමයි අපි bush කියලා කියන්නේ. Pond. POND. Now when we started our pupils book a long time ago in our unit number 1, unit number 2, 3, we have spoken about ponds and gardens and garden tools and all that. I hope you can remember. Right? So at that time we learnt these words. දැන් මගේ දුවලා පුතාලට මතකයි නම් අපි unit number 1 2 3 මුල් කාලේ කරනකොට දුවලා පුතාලා නේද? garden tools, my garden අපි ඒ වගේ දේවල් ගැන කතා කෙරුවා. ඔන්න මේ වෙනකොට මගේ දුවලා පුතාලට ලේසියෙන්ම මේ වචන දැන් ලියන්න පුළුවන්. spellings දන්නව නේද? Because I always tell you in all my lessons that you have to study the spelling because we don't learn a lot of new words no. අපි ඉගෙන ගන්නේ නෑනේ එකපාර ගොඩාක් වචන නේද පුතේ? අපි උපරිම වචන 5ක් 6ක් වගේ තමයි එක දවසකට අලුතින් ඉගෙන ගන්න. So you have to actually start learning the spelling because you have to learn how to write essays. නේද? රචනාවල් ලියන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසියෙන් මගේ දුවලා පුතාලා. එතකොට spellings බැරි වුණොත් අපිට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නෑනේ නේද පුතේ? So that is why I always tell you that you have to learn your spelling in order to make your writing, in order to make it easy for you to do your writing. Right. So this is the pond. POND. Next is the fence. ඔන්න පුතේ. FENCE. දැන් අපි fence කියලා කියනකොට අපිට කියන ශබ්දය ආවට අපිට එතන S අකුරක් නෑ පුතේ. CE කියන වචනේ තියෙන්නේ fence. 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 ඉතින් පුතාලා පාඩම් කරේ නැත්නම් වැරදි අකුරු ලියන්න පුළුවන්. නේද පුතේ? ඉතින් පාඩම් කරලා හරි අකුරු පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Next, swing. 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 Tree. 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 Now this is the home garden of this little girl. ඔන්න පුතාලා දැන් අපි හැමෝටම මේ garden එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම අපි ළඟ අපේ ගෙවල් වල නැති වෙන්න පුළුවන් නේද පුතේ? Now she has a path, she has bushes, she has tall trees, she has a pond and a swing, the fence. Now most of us will not have all these things. අපිට මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවද පුතේ අපේ හැම ගෙදරකම? අපිට අපේ හැම ගෙදරකම මේ දේවල් නැහැනේ නේද පුතේ? As I told you, sometimes when we live in an apartment or in a flat,
we do not have a garden at all, and we will not be having ponds and bushes and little paths and all that we don't have, right? But usually in a home garden, these are the things that we see. එතකොට මගේ පුතාලා දැන් මට ඔන්න මට නම් නෑ ඔය පාත් එකක්, මට නම් නෑ ස්විං pond අපි ඒක ඉගෙන ගන්න ඕනේ නෑ කියලා ඉන්නවද? නෑ, we can't do that. We have to learn how to spell these words, how to write them. That is very important, right? So now, actually children, when it comes to a garden, we, other than the bushes and the trees and the plants, sometimes we might grow little vegetable plants, fruits. We must be having big fruit trees. So these are the little things that you can do in your garden. Now, even though you live in a flat or an apartment, still you can grow maybe like little chili plants, tomato plants. නේද පුතේ? දැන් අපි ෆ්ලැට් එකක ඉන්නේ, අනේ මට නම් garden එකක් නැහැ, මට වත්තක් නැහැ, මට ලොකු ඉඩක් නැහැ අපේ ගෙදර, මට නම් ඕවා මුකුත් නැහැ කියලා අපි එහෙම හිතන්නේ නැහැ. අපිට පුංචි මිරිස් පැල හිටවන්න පුළුවන්, පොඩි තක්කාලි පැල හිටවන්න පුළුවන්. එතකොට ගොටුකොළ වගේ දේවල්, some little greeneries where you can make salads. You can make salads out of these little leaves like gotukola, mukunuenna. They can be easily grown. So they don't need a lot of a big space for you to grow these things. Maybe in little pots and plants, pots and in the flower pots or little flower beds, you can make these little plants grow. It's not only planting flowers, but we can have some useful plants like chilies and tomatoes, because that is going to be very helpful for your mother when she is cooking. So we also can try, my little girls and boys. Now in my later lessons that I have planned for you, I will show you how to grow a seed. So you have to be with me, and you can maintain a beautiful garden like this. Maybe you can have a little pond. You can get together with your brothers. Maybe my little girls who have brothers, older and younger brothers, they would help you to make a little pond, and you can have some fish in it and a little water plant, maybe a little water lily or a lotus. පුංචි පුංචි නේද පුතේ? අයියලා මල්ලිලා ඉන්නවා නම් ඔන්න පුතාලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ආසාවෙන් මේ දේවල් වලට උදව් කරනවානේ. නේද පුතේ? අපි එහෙම හදලා ලස්සන පුංචි මාළුවෝ දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක්, පොඩි නෙළුම් පැලයක් නේද? ඌළු පැලයක්, ඒ වගේ වතුරේ තියෙන පැල අපිට බලලා ඔන්න ඒ වගේ දේවල් දාලා ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. Now children, when you look at this, actually when we look at the plants and the trees that we have in this garden, in this picture itself, we can see that there are different types of plants and trees, right? Now here they say, they have used the word bush, but there are little plants here. plants උත් තියෙනවා. plants කියලා කියන්නේ පුතේ අපි ඔන්න මල් පෝච්චි වල දාලා හිටවන පොඩි පැලවලට තමයි අපි plants කියලා කියන්නේ. You can grow plants, as I told you, maybe in pots. You can have, or else you can make a little, you can dig the ground, you can get some soil and compost, and you can make the little plants accordingly. Now here in her house, right? Now this is her house. Right, she has the windows, the doors, the roof. I hope you can remember we did all these things when we started our pupils book in the very earlier lessons. So we have learnt about the parts of a house, right? I hope you can remember. So she has a beautiful house with a beautiful roof, the doors and the windows, and then she has kept some beautiful flower pots on either sides of this path. අපි ලස්සන පාරකින් තමයි ගෙදරට යන්නේ. ලස්සනට මල් හිටවල පෝච්චි තියලා තියෙනවා. නේද පුතේ? These are called flower pots. Flower pots. මල් පෝච්චි අපි කියනවා සිංහලෙන් මල් පෝච්චි කියලා. Flower pots කියලා අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා. And at the same time, you can see these bushes. Then you can see some plants here as well. And these are the big trees. Now we can't have a swing without a big tree, or you have to fix it in a maybe iron bars, and you can have a swing. But the easiest thing for you to do is to
make a swing where you can use a big tree branch and you can have your swing. So the house, little home garden in your house is something which is very soothing to your eyes. Maybe when you wake up in the morning, when you go out into your garden, you can hear the sounds of the little birds and the birds singing in the morning, beautiful butterflies flying all over, and the smell of these beautiful flowers and the breeze, that soothing breeze. It's very, very, soothing to your eyes. දුවලා පුතාලා උදේට ඔන්න නැගිටලා ටිකක් ඔන්න කම්මැලි වෙලා නිදාගන්නේ නැතුව නේද? උදෙන්ම නැගිටලා අපි අපේ ගාඩන් එකට ගිහිල්ලා ඔන්න පුතේ අපිට ලස්සන පිරිසිදු හුස්ම ගන්න පුළුවන් වාතය. Very especially the fresh air that you can breathe when you go out into the garden. Now because when we go to the streets, there are lots of traffic with the vehicles and the smoke, the dangerous and that smoke that you get which is not good for you to inhale. අපිට හුස්ම ගන්න වෙන පුතේ අර විවිධ වර්ගයේ විස බීජ, එතකොට විෂද්‍රව්‍ය තියෙන මේ ඒවවල තියෙන දුමනේ අපි පුතේ හුස්ම ගන්නෙ. ඒ වගේ පරිසරයකින් මිදිලා අපිට ලස්සනට පුංචි ගෙවත්තක ඉන්න පුළුවන් නේද? අපිට හොඳට හුස්ම ගන්න අලුත් වාතය ලැබෙනවා. එතකොට උදේට ලස්සන කුරුල්ලෝ සින්දු කියනවා නේ? අපිට ලස්සනට උදේට පිපිච්ච මල්වල සුවඳ එනවා. Then at the same time we can get some good sunlight. අපිට හොඳට ඉරේලිය ලැබෙනවා අපි ගාඩන් එකට ගිහාම. අපේ හැමට හොඳයි. It's very good for your skin. The rays that you get from the sun in the morning time is very good for your skin, which gives you vitamin D. So having a beautiful home garden, it's not only for the beauty of the environment, but it gives shelter to birds. Like, when you have big trees, birds will come and make their nests on these branches and they will have shelter. අපිට පුතේ ලස්සනට කුරුල්ලෝ නේද? කුරුල්ලෝ ඇවිල්ලා අපිට ගස් කොළන් තියෙනවා නම් අපේ අවට පරිසරේ කුරුල්ලෝ ඒගොල්ලන්ට ගෙවල් හදා ගන්න එනවා. So that is something which helps these little animals and the birds for them to have their own homes. එතකොට පුතේ මේ වගේ පරිසරයක තමයි සත්තුන්, එතකොට කුරුල්ලෝ ඒගොල්ලොන්ගේ වාසස්ථාන හදාගන්න එන්නේ. ඉතින් එහෙම නැති තැනකදී සත්තු අපි දැන් හුඟක් වෙලාවට දැකලා තියෙනවා. දැන් ඔන්න ෆ්ලැට්ස් වල ඉන්න මගේ දුවලා පුතාලා. Those who live in apartments and in flats, still you can feed these animals. අපිටත් පුළුවන් නේද පුතේ? අපි පුංචි කුරුල්ලොන්ට වතුර ටිකක් තියනවා. එතකොට බත් ටිකක් තියනවා එළිය පිඟානකින්. නේද? අපි සත්තුන්ට ආදරෙයි. අපි කොහේ හිටියත් අපි අපේ පරිසරයට ආදරෙයි. We love the world around us. Our unit number 8 speaks about world around me. So anyway, wherever we live, we have to always learn to love our nature. අපි ආදරය කරන්න ඕනේ අපේ පරිසරයට. එතකොට තමයි පරිසරයත් අපිට ආපහු ආදරය කරන්නේ. So in return, your environment will give you shelter, will give you food and will give you water. Then bright sunlight, all these things are very essential for your day-to-day lives. So maintaining a beautiful garden, lassana gevattak, lassanata hadala, elavalu palaturu pala hitavala duwala putala, ඒ වගේ දේවල් වලත් දෙමව්පියෝ ඒගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා ලස්සන garden එකක් දුවලා පුතාලට maintain කරන්න පුළුවන්. So these are the words that we have learned looking at this beautiful home garden. So we have learned actually 6 words, 6 new words which you are going to learn the spelling. They are very easy and we have to use them in our workbook as well. So what are the words? Shall we go through them once again? Path. Path කියලා කියන්නේ පාරට. Bush. Bush කියලා කියන්නේ පඳුරු වලට. Pond. ලස්සන පුංචි පොකුණක් නේද? Pond එකක්. Pond. Fence. F-E-N-C-E, fence. You have to study the spelling. වැටට අපි කියනවා fence කියලා. Swing. S-W-I-N-G. Swing. උන්චිල්ලාව. Tree. T-R-E-E, tree. Now, listen, point and repeat. So now you have been listening to me. Now you have to point at these words. You have to point at them and you have to repeat after me. So I'm going to read the words to you
And because you have your book with you, or else you can look at this picture and you are going to point at each of them. දැන් දුවල පුතාලට ටීචර් කියපු වචන අපිට තියෙන්නේ පුතේ වචන 6යි නේද? අපිට තියෙන්නේ අලුත් වචන 6ක් ඉගෙන ගන්න. ඒකෙනුත් සමහරක් වචන මගේ දුවල පුතාලා කොහොමත් කලින් ඉඳලම දැනගෙන හිටපු වචන. දැන් ටීචර් කියනකොට දුවල පුතාලා point කරන්න ඕනේ, because you have to point and you have to repeat the words. Okay? Right. I'm going to start with the word fence. Fence. දැන් දුවල පුතාලා හොඳින් කට ඇරලා වචන උච්චාරණය කරලා තමයි repeat කරන්න ඕනේ. Where is the fence now? Can you please point to the fence in your book or the picture that we have here? Fence. The fence is over here. මොකද්ද පුතේ fence කියලා කියන්නේ දුවල පුතාලා? වැටට තමයි fence කියන්නේ. Now how do we pronounce that word? Fence. Fence. How do we write it? F-E-N-C-E, fence. Then I want you to point to the path. Path. Park නෙවෙයි. Park කියලා කියන්නේ අපි උද්‍යානය කියන එකනේ පුතේ. Path. P-A-T-H. Path. Path කියලා කියනවා අපි මෙන්න මේ පාරට නේද? Path. Then point to the tree. T-R-E-E. Tree. That is very easy. This is the tree. Now can you please point to the pond? Pond. P-O-N-D. Pond. It's over here. Then shall we point to the swing? Swing. S-W-I-N-G. Swing. Then bush. B-U-S-H. Bush. So what are the 6 new words that we learnt in this lesson today? Path, bush, pond, fence, swing, and tree. Okay, so now we have taken a good look at our little beautiful home garden, and we have learned 6 new words as well. Now I'm going to take you to my next slide. Let's see what we have to do there. Right. Now I have brought you to your workbook. ඔන්න මගේ දුවල පුතාලට අපි ඉගෙන ගත්ත අලුත් වචනත් එක්ක පුතාලගේ workbook activities ටික කරන්න තියෙනවා. Now what do we have to do here? Word search. ඔන්න වචන අපිට හොයන්න තියෙනවා. Now because we have come to our last unit, now most of these units had activities like this. මගේ දුවල පුතාලට දැන් මේවා නම් ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් නේද පුතේ? words හොයලා අපි පාට කරන ඒවා දුවල පුතාලා කලින් ඉඳලා කරලා තියෙන නිසා ලේසියෙන් පුතාලට කරන්න පුළුවන්. Find the words and color. ඔන්න පුතේ දැන් අපිට ඇත්තටම spellings ගොඩක් ඕන වෙනව නේද? දැන් පුතාලා දුවලා මේ වචන හොයාගන්න මේ වචන ගොඩක් තියෙන අකුරු ගොඩාක් තියෙන අතරින් පුතාලා ඉගෙන ගත්ත වචන ටික හොයන්න ස්පෙලිංග්ස් පුතාලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ලේසියෙන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් නේ. Right. Find the words and color. Now please take out your color pencils. දුවලා පුතාලට තියෙනවා නම් පාට පෙට්ටිය ළඟ තියෙනවා නම් නේද? අපි චොක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව පාට පැන්සල් අරගෙන පාට කරමු. එතකොට පොතත් ලස්සනයි කැත වෙන්නේ නැහැ නේද පුතේ? මොකද චොක් අපි පාවිච්චි කරුවොත් ඒවා හැමතැනම ගෑවෙනවනේ. අපි color pencils වලින් color කරමු. I will also use my colors and I will help you to find the words. Now how many words do we have to find? We have to find 1, 2, 3, 4, 5 words. We have to find only 5 words, right? So now let's start looking for words. We'll go on a word hunt. ඔන්න පුතාලට පේනවා ඇති දැන් මෙතන එක වචනයක් තියෙනවා. They have found out one word for us and they have colored in purple and written over here. පාට කරලා ලියලක් තියෙනවා. අපිත් එහෙම කරන්න ඕනේ පුතේ. So what is the word here? Fence. Can you remember? F-E-N-C-E. F-E-N-C-E. අපි මොකද්ද පුතේ fence කියලා කිව්වේ? වැටට නේද අපි fence කියන්නේ. F-E-N-C-E, fence. Now they have given us one word, but we have to find another 5 more words. 1, 2, 3, 4, but altogether we have learned 6 words. Let's see whether we can find the rest. Okay. Let's take a look at these words
take a look at the letters and we'll try to find another word. And I'm going to pick my colors. I will take my red color because red is a bright color and everybody will like it. Okay, right. Now let's take a look at the very first line. Oh, I can see a word hiding inside. Can you see that? මට නම් පේනවා ඔන්න එක වචනයක් අපි ඉගෙන ගත්ත. So now we are going to color the words and I have picked up my red color for you. So we will start finding the words, right? I can see a word on the very first line. Did you find it? දුවල පුතාලට හම්බුණාද? ඔන්න ටීචර්ට නම් හම්බුණා එක වචනයක්. Shall I color? P O N D. What is this word? Pond. P-O-N-D, pond. Now let's write the word pond on this blank box. How do we write the word pond? P-O-N-D. Then teacherත් එක්කම පුතාලත් කියන්න. How do we write the word pond? P-O-N-D. I have used red color to color that word. Right. What is our next word? I can see another word hiding in the second line. Did my little girls and boys find out? දුවල පුතාලට පේනවද? ටීචර්ට නම් පේනවා තවත් පුංචි වචනයක් අපි ඉගෙන ගත්ත. මෙන්න මේ දෙවනි පේලියේ. It's right over here. B-U-S-H. What's the word? Bush. B-U-S-H. මොනාටද පුතේ අපි bush කියලා කිව්වේ? පඳුරට අපි කිව්වේ bush කියලා නේද? So we will write that word also here. B-U-S-H. මගේ පුතාලත් කියන්න පුතේ ටීචර්ත් එක්ක. B-U-S-H. B-U-S-H. Bush. Okay. Now we are done with the second word. Right. Now we are going to find the other word. Now we already have 3 words. Fence, pond, bush. Right? Now we are going to find another word. Oh, let's take a look at these words and see whether we can find another word. I found one over here. Did you see this word? Tree. T-R-E-E. I will take another beautiful color so that everybody can see. And we are going to color T-R-E-E. Here it's already colored in another color. So T-R-E-E, tree. කොහොමද පුතේ අපි tree කියන එක ලියන්නේ? අපි දැන් ලියන්නත් ඕනේ words ටික අපි ලියමු. How do we spell that word? T-R-E-E, tree. T-R-E-E. ඔන්න ටීචර්ත් එක්ක කිය ලියන්න පුතේ. T-R-E-E, tree. So now we have found 1, 2, 3, 4 words. We have one more word here to write on the blank line. Will you be able to find it for me? චූටි දුවල පුතාලට පුළුවන් ද බලන්න ඔන්න අකුරු. දැන් අපි වචන කීපයක්ම ඉගෙන ගත්තා නේද? Path. P-A-T-H, path. Bush. B-U-S-H, bush. Fence. F-E-N-C-E, fence. Pond. P-O-N-D, pond. එතකොට තව අපි ඉගෙන ගත්තා swing කියන වචනේ. S-W-I-N-G, swing. Right? Then tree. T-R-E-E, tree. Out of those 6 words, we have the word tree, fence, pond, and bush. There is another word hiding here. Swing. Swing. S-W-I-N-G, swing. Let's take another beautiful color and we'll try to color that. Okay. Right. I will take my orange color. Let's see how beautiful it's going to look. S-W-I-N-G. Swing. Swing. S-W-I-N-G. Now we have to write it on the blank line. So I will take my pen and I'm going to write the word swing.
SWING. මගේ පුතාලත් කියන්න පුතේ ඒ වර්ඩ් එක spell it with me. SWING swing. SWING swing. So we have found out the 5 words that we learnt in our pupils book. දැන් දුවලා පුතාලා ඔන්න මේ වචන වලින් වචන 5ක් හොයලා ඔන්න අපි කලර් කෙරුවා, words උත් අපි ලිව්වා. Right, so now we have 5 words and there is another word that we have already learned but still we couldn't find it. අපි ඔන්න වචන 6ක් ඉගෙන ගත්තනේ පුතේ. මෙතන තියෙනවා වචන 5ක්. Pond, bush, fence, tree, swing. අපි හොයාගත්තේ නෑ path කියන වචනේ තාම. So shall we just try to find that word path out of these letters? How do we spell the word path? P-A-T-H. path කියන වචනේ කොහොමද පුතේ අපි ලියන්නේ? P-A-T-H. P-A-T-H තමයි path කියලා කියන්නේ. අපි බලමු අපිට ඒ වචනේ හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා. Can you see? P-A-T-H, path. There you go. That's the word. So we'll take out another color and we will color P-A-T-H. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට හම්බුණා නේද පුතේ? P-A-T-H. So we'll write that word also in our words over here. P-A-T-H. පුතාලට තියෙන්නේ කහ පාට boxes 5යි තියෙන්නේ වචන ලියන්න. අපි 6ක් ඉගෙන ගත්තනේ නේද පුතේ? තවත් පුළුවන් නම් පුතාලට මෙතනින් වචන හොයාගන්න පුළුවන්. Right. So we have found out all 6 words. Fence, pond, bush, tree, swing and path. අපි නැවතත් කියමු පුතේ වචන ටික. නැවත දුවලා පුතාලා හරියට වචන උච්චාරණය කරමින් කියන්න පුතේ. Fence, pond, bush, tree, swing, path. Okay, right. Now we have completed one part of our workbook. Now let's move on to our next slide where we have to complete our second part of the workbook activity. Come, let's go and do that as well. Right, now what do we have to do? This is a very colorful activity. දුවලා පුතාලට ඔන්න දැන් අපි garden එක ගැන කතා කරා. We have spoken about my home garden and now you know some new words as well. So we are going to draw your garden. That is what the book says. දුවලා පුතාලා දැන් ඔන්න workbook එකේ දැන් අපි මේ activity එක කරන්න යනවා. We are going to start doing this activity. And this says draw your garden. Draw your garden කියලා කියන්නේ පුතේ. දුවලා පුතාලගේ ලස්සන garden එක අඳින්න කියලා තියෙනවා. You have to draw your garden. Now you have to have your beautiful color pencils, right? And you can draw your beautiful garden and you can color them because we have to write about our garden. No? In our next activity, in my next slide, we have to write about the garden and that depends on what you draw in your box over here, the garden. දුවලා පුතාලා මෙතන මේ අඳින ලස්සන garden එක ගැන අපි ඊළඟ slide එකේදී ලියනවා. So now because it's going to take a bit of a time if I start drawing the garden here. Teacher දැන් එකින් එකට garden එක අඳින්න ගියොත් මගේ පුතාලට වෙලා යනවනේ නේද පුතේ? මගේ පුතාලට ලස්සනට අඳින්නත් පුළුවන් නේ ටීචර්ට වඩා. ලස්සන garden එකක්. You can draw your beautiful house, then you can draw that beautiful path and maybe you can draw some a little pond where fish keep swimming and beautiful flowers and trees and you can draw the swing. Anything that you like. දුවලා පුතාලට කැමති විදිහට. ටීචර් අඳින එක නෙවෙයි මගේ දුවලා පුතාලට ලස්සනට අඳින්න පුළුවන් නේද පුතේ? You all can draw better than me and you can color it and you can maybe draw the beautiful sun which comes in the morning නේද? garden එකට ලස්සනට ඉර පායලා. Then you can draw butterflies flying all over with birds. ලස්සනට අඳින්න පුළුවන් පුතාලා දුවලට ලස්සන සමනලයෝ. butterfly කියලා කියන්නේ සමනලයට නේද පුතේ? එහෙම අඳින්න පුළුවන්. So now I will bring you
my beautiful garden. I have brought you a beautiful picture. So I will bring it here so that you can take a look at that. And at the same time, you can draw your own drawing. දුවලා පුතාලට මගේ garden එකත් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ පුතාලට ලස්සනට අඳින්න පුළුවන් හින්දා ඔන්න ඕගොල්ලන්ට draw කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. You have to draw your own home garden. දැන් මගේ දුවලා පුතාලට ලස්සනට හිතලා අඳින්න පුළුවන්. පුතාලා දුවලාගේ තියෙන garden එක වගේම garden එකක් ලස්සනට පුතාලට අඳින්න පුළුවන්. So now shall I bring my beautiful picture like this to you? Teacher අරගෙන එන්නම් ටීචර්ගේ ලස්සන picture එක පුතාලට පෙන්නන්න. Come, let's go and see. Right, now my picture will come like this. Okay, right, now I hope you can see my beautiful home garden. මගේ දුවලා පුතාලට ඔන්න ටීචර් ගෙනාවා ලස්සන garden එකක්. දුවලා පුතාලා කැමතිද මේ garden එකට? I hope you like it. And it's a beautiful garden with some beautiful trees and beautiful flowers as well. Can you see? Now this is in my picture. Actually, I didn't draw this na pute. Teacher and then නැහැ පුතාලට පෙන්නන්න පින්තූරයක් ගෙනාවේ නේද පුතේ? So you can see my beautiful house which is over here. Then I have some trees with lots of fruits in there, in the tree. Can you see? And there are beautiful, colorful flowers. ලස්සන පාට තියෙන ලස්සන මල් තියෙනවා නේද පුතේ? Then what else can you see? I have some vegetables growing in my garden. මොනවද පුතේ මගේ වත්තේ තියෙන්නේ? ඔන්න බලන්න ලස්සනට vegetables හැදිලා තියෙනවා නේ? And can you see the fence? Yes, I have a fence over here. ලස්සනට වැටක් තියෙනවා. Fence. Now you already know what the word is, right? So I have my fence over here. Then on the other side also I have my fence. Oh, what is this? Look at that. මොකද්ද පුතේ ඒ? ඔන්න සිංහලෙන් අපි කියන්නේ පඹයෙක් ඉන්නවා කියලා. මොකද්ද අපි පඹයට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Scarecrow. Scarecrow කියලා තමයි අපි පඹයට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. ඔන්න අලුත් වචනයක් නේද පුතේ? Now when we have vegetables and fruits in the garden, when we grow them, sometimes little birds come and crows come, and they sometimes will want to eat those fruits and whatever vegetables we have grown. නේද පුතේ අපි වගාවක් කරනකොට දැන් අපේ garden එක නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ. ඔන්න අපි එළවලු හදලා තියෙනවා, පළතුරු තියෙනවා. එතකොට කුරුල්ලෝ එනවා ඒව කන්න නේද? එතකොට මොකද කරන්නේ අපි? ඒගොල්ලොන්ව බය කරන්න මේ වගේ පඹයෙක් හදනවා. Scarecrow කියලා අපි කියන්නේ. Scare කියන්නේ මොකද්ද? බය කියන එක. Scarecrow. Crow කියලා කියන්නේ කාටද? කළු පාට කුරුල්ලෙක්. කපුටට තමයි අපි crow කියලා කියන්නේ. Scarecrow කියන්නේ පුතේ කපුටන්ව බය කරනවා කියන අදහස. ඒ කියන්නේ හැම කුරුල්ලවම. ඒගොල්ලෝ බය වෙනවා ඔන්න කවුරු හරි හිටගෙන ඉන්නවා වගේනේ පේන්නේ. So we have a scarecrow in the garden. So now we have to write about our garden in our next slide. So we will remember what we saw in our garden. And what are the vegetables that you can see in my garden? There are cabbages. මොනවටද පුතේ cabbage කියලා කියන්නේ? ගෝවවලට. පුතාලට පේනවද ගෝවා තියෙනවා මෙතන. Then there are some carrots. There are some carrots. And we can see some beetroot and some turnips. මොනවද පුතේ turnips කියලා කියන්නේ? රාබු විශේෂයක්. නේද? We can say radish. රාබු වලට අපි radish කියලාත් කියනවා. Turnip කියලාත් කියනවා. Then can you see? There is a watering can in my picture. Watering can කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපි මල් බාල්දිය කියලා කියන්නේ. පුතාලා දුවලා garden එකේ පැලවලට වතුර දාන්නේ. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ watering can. මොකද්ද පුතේ අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Watering
can. වතුර දාන භාජනේ. අපි වතුර දාන භාජනයට කියනවා watering can කියලා. පුතාලා දුවලා මල් බාල්දිය කිව්වහම තමයි දන්නේ නේද පුතේ? ලස්සනට shower එකෙන් වගේ වතුර වැක්කිරෙන්නේ. So we have a watering can. Then here we have a spade or a shovel we can say. සිංහලෙන් අපි කියන්නේ සවලක් කියලා පුතේ. අපි ස්පේඩ් එකක් කියනවා, shovel කියලා කියනවා. ඉංග්‍රීසි වලින් මේ garden tools අපිට පුතාලට මතකයි නේද? අපි garden tools කරේ when we did our lesson about the garden tools. I hope you can remember. So, and then we can see some beautiful flowers. Okay, there are some there's a flower pot. And there are some flower beds here. And can you see there is a big orange tree and an apple tree. We will say that they are oranges and apples. Okay, පුතාලා දුවලට පේනවනේ නේද? ලස්සන ගස් දෙකක් තියෙනවා. Then what is the color of my house? My house is yellow color. It's in yellow color. කහ පාටයි නේද පුතේ මගේ ගෙදර. And what is the color of my windows? My windows are in blue color. Nil පාටයි නේද පුතේ? Then what is the color of the shirt? Here the scarecrow is wearing a blue shirt. අපිට ඒවත් ලියන්න පුළුවන් නේද පුතේ? දැන් පුතාලා colors දන්නවා. අපිට ඒවා ලියන්න පුළුවන්. අපි clothes ගැන ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් පුතාලට ලේසියෙන් ඒ දේවල් ලියන්න පුළුවන්. So those are the things that we see in our garden, in my picture. So now it's time for us to go and write about it. අපි දැන් ලියන්න ඕනේ පුතේ home garden එක ගැන sentences ලියන්න තියෙනවා දුවලා පුතාලට. So now I'm going to move on to my next slide and I want you to, now you have already taken your workbook. Please come to this part of your workbook. Okay, right. Now it's time for us to write. It's time for us to do our writing. Okay, now we have to write about our garden. දැන් දුවලා පුතාලා garden එක දැක්කා. අපිට දැන් තියෙන්නේ garden එක ගැන වාක්‍ය කීපයක් ලියන්න. We have to write a few sentences about the garden that you saw in the picture. Now they have actually started writing 2 sentences. They have already finished the first one and has given a start to the second one. එක sentence එකක් ලියලා තියෙනවා නේද පුතේ? අපි දැන් එතන ඉඳලා ඉතුරු ටික ලියනවා. So what is the first sentence? This is my garden. Now actually you have to, because you have to explain what is in the picture. දුවලා පුතාලා ඇඳපු ලස්සන garden එක, පුතාලා ඇඳපු garden එකයි පුතාලා ලියන්න ඕනේ. ඒ ගැන තමයි පුතාලා ලියන්නේ. දැන් teacher ඇඳපු garden එක ගැන තමයි teacher ලියන්නේ. So first you have to say, this is my garden. Now in your book, actually you have to draw the picture on top and this you have to write at the bottom. දුවලා පුතාලගේ පොතේ තියෙන්නේ මේ පින්තූරු දෙකම එකට එකම පිටුවේනේ නේද පුතේ? එතකොට පුතාලා උඩින් garden එක ඇඳහම ඒක බලාගෙන යටින් අපිට ලියන්න පුළුවන්. දැන් පුතාලට පැහැදිලිව පේන්න ඕන නිසා තමයි ටීචර් එක වෙනම ස්ලයිඩ් එකකට ගත්තේ. So I have separated that so that you can see what I am writing really well. So now we can start writing about our beautiful garden. දුවලා පුතාලා දැන් ටීචර්ගේ garden එක දැක්කා ලස්සනට. අපි pictures දැක්කා මොනවද තියෙන්නේ කියලා දැක්කා. ඔන්න දැන් අපි ලියන්න පටන් ගන්නවා. So the first sentence is, this is my garden. Now I'm talking about my garden. Okay? Right. It has. Now the second sentence starts saying it has. It has කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ඒ කියන්නේ මගේ garden එකේ තියෙනවා. ඔන්න දැන් අපි garden එකේ තියෙන දේවල් ගැන තමයි පුතේ දැන් අපි ලියන්න යන්නේ. It has. Now what did you see in my garden? What did you see in my garden? Can you see? There are so many things. So we can say it has trees. It has vegetables. It has a flower pot. It has beautiful flowers. It has a watering can. So now let's go and see what we have to write in our next slide. All right. Now Pute, actually you have both these parts where you have to draw the picture and then you have to write about the garden.
both these parts are in the same page. දුවලා පුතාලගේ එකම පිටුවේ තමයි මේ කොටස් දෙකම තියෙන්නේ. දැන් ටීචර් එක කොටස් දෙකකට අරගෙන ස්ලයිඩ්ස් දෙකකට දාලා තියෙන්නේ. මගේ පුතාලට එතකොට පැහැදිලිව පේන නිසා. But in your book you have these two parts in the same page. ඉතින් දුවලා පුතාලා පින්තූරය ඇඳට පස්සේ ඒක බලාගෙන එතනම ලියන්න පුළුවන්. Right? So now they have started saying, this is my garden. ඔන්න පුතේ garden එක ගැන ලියන එක දැන් right කියලා අපිට කියලා තියෙනවා අපි ලියන්න ඕනේ නේද පුතේ? This is my garden. ඔන්න දැන් අපි garden එක ඇඳා. දැන් අපි ලියනවා garden එක ගැන. This is my garden. So they have started the first sentence like that, saying this is my garden. අපි දැන් garden එක ගැන ලියන්නේ. Then the second one, it has. It has කියලා කියනවා පුතේ. මොකද්ද it has කියන්නේ? It කියලා කියන්නේ garden එක, has කියලා කියන්නේ තියනවා. It has. දැන් අපි ලියන්න යන්නේ පුතේ මොනවද අපේ garden එකේ තියෙන්නේ කියලා. අපි බලමු ආපහු picture එක. Let's go back and see. Let's take a look at our picture once again so it's easy for you. Now it has. This is my garden. It has. Now what have we got in our garden? It has a house. It has trees. It has beautiful flowers. Or you can say it has a beautiful flower pot. It has vegetables. And you can tell them in detail. It has cabbages. It has carrots. It has beetroot. It has a scarecrow. It has a watering can. අපිට it has කියලා මේ තියෙන දේවල් වල නම් අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුතේ අපිට කියන්න පුළුවන් there are vegetables. There is a house. අපි is කියලා කියනවා එකක් තියෙනකොට අපි කියලා පාවිච්චි කරනවා ගොඩක් තියෙනකොට. අපිට දැන් එක ගෙදරයිනේ මෙතන තියෙන්නේ. We have only one house, so we have to say there is a house. There are lots of vegetables, so we can't say there is vegetables. We have to say there are vegetables. There is a scarecrow. There is a watering can. There are 2 trees. There is an orange tree. There is an apple tree. අපිට එහෙම වෙනම කියන්න පුළුවන්. There is a scarecrow. There is a watering can. There is a shovel. Or we can say there is a spade. There is a fence. It has a fence. There is a fence. අපිට දෙවිදියටම කියන්න පුළුවන්. It has vegetables. There are vegetables. It has a house. There is a house. There are flowers. It has flowers. දැන් පුතාලට කැමති විදියකට ඔන්න sentences හදලා ලියන්න පුළුවන්. So let's start writing now. Okay. So because they have started saying it has, I will write it has a house. අපි ඉස්සල්ලාම ගෙදරක් තියනවා කියලා කියන්න එපායි නේද? Now this is my garden. It has a house. All right. Now can you see we have started with a capital letter. We have finished the sentence with a full stop. Next, what else did we see? It has beautiful flowers. ඔන්න අපි it has කියන එකෙන්ම තවත් එකක් ලියමු. It has beautiful, beautiful. ටිකක් දිග වචනයක්. හැබැයි අපි හැම වෙලේම පාවිච්චි කරනවා මේ වර්ඩ් එක නේද පුතේ? මගේ පුතාලා ඒ නිසා ස්පෙලිංස් ඉගෙන ගත්තොත් හොඳයි. It has beautiful flowers. It has beautiful flowers. What else did we have? Now we can say there are vegetables. දැන් අපි ලියමු there are. T-H-E-R-E. There are. A-R-E. There are
Vegetables. Vegetables. There are vegetables. There is a scarecrow. It has a scarecrow. දැන් අපි ආපහු ලියමු it has කියලා. කවුද මේ scarecrow? පඹයා නේද පුතේ? It has a scarecrow. කොහොමද අපි ලියන්නේ scarecrow කියලා පුතේ? S C A R E C R O W. Scarecrow. It has a scarecrow. So, it has a scarecrow. Or you can say there is a scarecrow. Then we can say there are 2 trees. අපි 2 කොහොමද ලියන්නේ? TWO. 2 trees. ගස් දෙකක් තිබුණා. නේද පුතේ? There are 2 trees. ගස් දෙකක් තිබුණා. You can say it has 2 trees. Right? Then we had a watering can. We had a fence. No? මතකයිනේ පුතාලට ලස්සන වැටක් තිබුණා. වතුර දාන මල් බාල්දියක් තිබුණා. නේද? මගේ පුතාලා ඒව දැක්කා නේද පුතේ? So we will write it has. අපි ආපහු it has කියන එක ලියනවා. It has a fence. කොහමද පුතේ අපි fence ලිව්වේ? FENCE. මගේ පුතාලට මතකයිනේ? It has a fence. වැටක් තිබුණානේ. මගේ පුතාලට මතකයි නේද? පිච්ච එක ඔන්න මම ආපහු පුතාලට පෙන්නන්නම්. Now can you see the fence over here going from here and coming round the house? So it has a fence. Now we can talk about the watering can. Let's write that also. It has. Now Pute, I'm writing about my garden, my picture. You have to draw your picture and then you have to write. දුවලා පුතාලා අඳින පින්තූරේ අනුව තමයි දුවලා පුතාලා ලියන දේවල් තීරණය වෙන්නේ. Maybe you can look at my picture and you also can draw according to the way that I have drawn. Teacher ඇඳලා තියෙන විදියටම පුතාලටත් අඳින්න පුළුවන්. නේද පුතේ? ඒ වගේම කරන්න පුළුවන්. පුතාලට හිතලා ලස්සනට අඳින්න පුළුවන්. ඒක බලලා පුතාලා sentences ලියනවා. Right. So now because we had a watering can, we will write like this. There is a. අපිට එක මල් බාල්දියයි නේද තිබුණේ පුතේ? There is a watering can. Watering can කියලා අපි ඒකට කියන්නේ. There is a watering can. Right. Then there is a shovel. අපිට සවලක් තිබුණා නේද? We will write it has a. ඔන්න නැවත අපි ලියනවා it has a shovel. shovel පුතාලට ස්පෙලිංග්ස් මතක ඇති කියලා ටීචර් හිතනවා අපි මීට කලින් ලිව්වනේ. It has a shovel. Then we can say, now we have already said it has beautiful flowers. Then we can say there is a flower pot. මල් පෝච්චියකුත් තිබුණානේ නේද පුතේ? පුතාලට දැක්කා නේද මල් පෝච්චියක් තිබුණා. ලස්සන මල් පෝච්චියක්. Can you see? Maybe you can say there are blue color windows. The scarecrow has a blue shirt. The scarecrow has a hat. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපිට. නේද පුතේ? අපිට තියෙන්නේ පේලි කීපයයි ලියන්න. මගේ පුතාලට ඕන ටීචර් මේ අදහස් දෙනවා පුතාලට. එතකොට කැමති විදියට ලියන්න පුළුවන්. So maybe we can say there is a flower pot. Right? There are 3 windows. It has 3 windows. Window කියලා කියන්නේ ජනේල් වලට. නේද පුතේ? පුතාලට පේනවනේ 1 2 3. There are 3 windows. Now because we have already written about the flowers, we will talk about the windows. So we will write it like this. It has how many windows? 3 windows. How do we write 3?
T-H-R-E-E. It has 3 windows. W-I-N-D-O-W-S. Windows. එකකට වැඩිය තිබුණානේ නේද පුතේ? Right. So now I have completed all my lines like this. So what did we write? This is my garden. It has a house. It has beautiful flowers. There are vegetables. It has a scarecrow. There are 2 trees. It has a fence. There is a watering can. It has a shovel. It has 3 windows. And you can go on writing. The windows are blue in color. And then you can say there are orange color flowers. There are red color flowers. You can say there are oranges in the tree. It has oranges. It has apples. So there are so many things that you can write. So this is just what I have in my garden picture. So you can write. I have written it like this. You can write according to your picture. So now we have completed this activity as well in your workbook. අපිට තියෙනවා තව පුංචි activity එකක් කරන්න නේද පුතේ workbook එකේ. අපි දැන් එතනට යන්. Now let's move on to our next slide. Come, let's go. Okay, right. Now this says guess them. දැන් පුතේ අපි මොකද්ද මෙතනදී කරන්නේ? අපිට sentence එකක් දීලා තියෙනවා. අපි ඒක කියවලා ඒකෙන් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක අපි ලියන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඉස්සරහින්. Okay, there are some sentences here. We must read them and we have to guess what it is and we have to write the word on the line. Now, before that, shall we go back to our beautiful garden and let's take a look at that and then let's take a good look at the words also. Come. Right. Now, this is our beautiful home garden. Let's take a look at the words once again and we'll see what we do with these words and then we can guess it easily. Okay? Right. Path. What is a path? Path කිව්වේ මොකටද පුතේ? අපි ඇවිදගෙන ගෙදරට යන පුංචි පාරට තමයි අපි path කියලා කිව්වේ. Then we have the word bush, which means a small plant. පොඩි පැලයක්, bush එකක්, පඳුරක්. Pond. We know what a pond is. පුංචි පොකුණ. Fence. වැට. Swing. උන්චිල්ලාව. Tree. ඒ කියන්නේ ගස. නේද පුතේ? Now we are going to go back and read the sentences and we are going to fill the blanks. You walk along this. You walk along this. ඔබ මේක මත ඇවිදගෙන යනවා. මොකද්ද පුතේ ඒ? It's the path. That's right. How do we spell that? ඔන්න පුතාලට spellings මතක තියෙන්න ඕනේ. P-A-T-H. Path. අපි ඇවිදගෙන යන්නේ path එකේනේ නේද? Right. So we have completed the first sentence. You swing on this. මොකද්ද පුතේ අපි swing එකේ අපි ආසයිනේ you swing on this. අපි ලස්සනට ඉහළ පහළ පැද්දි ඉන්නේ මොකේද? It's the swing. How do we spell that? S-W-I-N-G. Because we have to write the word here. You swing on this and what is it? It's the swing. S-W-I-G. Swing. Okay. Next one. The third one. You have fish in it. මාළුව ඉන්නවලු. කොහෙද? අපිට මාළු ටැංකියක් තිබ්බද? Did we have a fish tank? No, we didn't. So where do we have the fish? Come, let's go and see. Where do we have the fish? In the pond. How do we spell that? P-O-N-D. Pond. Okay, let's go back and we will write the word. You have fish in it and it's the pond. P-O-N-D. Pond. Very good. Okay, next one. You have this around the garden. You have this around the garden. දැන් ඔන්න පුතේ අපිට මොකද්ද මේ කියන්නේ? අපේ garden එක වටේට තියනවලු. ඒ කියන්නේ අනිත් එක්කෙනාගේ garden එකෙන් අපේ garden එක වෙන් වෙන්න තියන්නේ.
right, which divides our garden from our neighbor's garden. What is that? It is the fence. අපේ වත්ත අනිත් එක්කෙනාගේ වත්තෙන් වෙන් වෙන්නේ වැටක් ඉන්නේ නේද පුතේ? fence කියලා තමයි අපි කියන්නේ. F-E-N-C-E, fence. So we are going to go back and write the answer. You have this around the garden and it's the fence. කොහොමද ලියන්නේ fence කියලා? F-E-N-C-E, fence. So now we have completed our workbook activities. So it is very important for you to know the spellings. දුවලා පුතාලා වචන ටික හරියට ලියා ගන්න දන්නේ නැත්නම් ඔන්න අකුරු මතක නැත්නම් ස්පෙලිංග්ස් මතක නැත්නම් මේ workbook activities පුතාලට කරන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ටීචර් හැමතිස්සෙම කියනවා නේද? දැන් ටීචර් කරදරයක් වෙන ගානටම පුතාලට හැමතිස්සෙම කියනවා ස්පෙලිංග්ස් පාඩම් කරන්න කියලා. මගේ පුතාලට ලස්සනට ලියන්න ඕනේනේ හරියට වැරදෙන්නේ නැතුව. ඒකනේ ටීචර් කියන්නේ ස්පෙලිංග්ස් පාඩම් කරන්න කියලා. Now can you see we have to know the spellings to complete this workbook activity. So let's read them once again, and if you have made any mistakes, you can correct them. You walk along this. You walk along this. මේක දිගේ අපි ඇවිදගෙන යනවා. It's the path. You swing on this. ඔයා මේකේ පැද්දෙනව නැගලා. What is it? It's the swing. You have fish in it. මාළුවෝ දාලා තියෙනවා මෙන්න මේකේ. It's the pond. You have this around the garden. You have this around the garden. It's the fence. Okay. So now we have completed our first set of workbook activities for our lesson number 1. And we spoke about my home garden. මගේ ගෙදර තියෙන ගෙවත්ත ගැනයි අපි කතා කරේ. Right? So we have completed the workbook activities as well. So because we have started our last unit, unit number 8, World Around Me, this is our basic, the very first thing that we see when we come out of our house is our beautiful garden. So I think by now you have learned 6 new words in this lesson related to your home garden, which is the path, bush, swing, pond, fence and tree. So they are very easy. They have only a very little amount of letters for you to study. දුවලා පුතාලට ලේසියෙන් පාඩම් කරන්න පුළුවන් වචන 6ක් තමයි අද පාඩමේදී ඉගෙන ගත්තේ. So I want you to practice this with your brothers and sisters, with your friends, and you learn these words, use them in your day-to-day life and practice them. So we have completed the first lesson of unit number 8. Now it's time for me to go, and I will come back soon with my second lesson, lesson number 2. Until then, bye and take care.